welcome all in today's lecture on pathology. Today's topic is shock. Today, at this moment, I am one of the member of AxisMedicalSchool. First, I welcome all and expect the corona-free world. Now come to shock. Before we discuss about shock, we want to recapitulate. Suppose from the heart blood comes out. This oxygenated blood supplies throughout the body. Lateral, the blood again comes to the right atrium, then the right ventricle, then it goes to the lungs, where it is purified, again comes in the heart. This is the cardiovascular system, and this is the circulation of blood. Dear audience, if blood vessels, that is cardiovascular system, if the cardiovascular system is defective, what will happen? There will be disturbances in the carrying of blood from the tissue properly. Again, if cardiovascular system is normally functioning, but blood volume is decreased. First one, if cardiovascular system is defective, blood volume is normal. Or if the cardiovascular system is normal functioning, but blood volume is decreased, what will happen? There will be hypoperfusion of the tissue. Again, suppose this is the heart, it pumps, blood comes out. Again, after circulation throughout the body, blood goes to the heart, then to lung, and it comes to heart. And if there is in the cardiovascular system, but normal blood volume, or if cardiovascular system is normally functioning but blood volume is decreased, then there will be hypoperfusion of the body. And if this hypoperfusion threats life, this is called shock. Now come to what is shock. Systemic widespread hypoperfusion of tissue due to disparity between cardiovascular system and blood volume. That may threaten life is called shock. Here is systemic widespread hypoperfusion of tissue due to disparity between cardiovascular system and blood volume.
that may threaten life is called shock. Again, if there is disparity between this cardiovascular system and the blood volume, and this disparity may be due to defect in the cardiovascular system or due to decreased blood volume. And if this disparity threatens life, this is called shock. Again, systemic widespread hyperperfusion of tissue due to disparity between cardiovascular system and blood volume that may threaten life is called shock. Now come to classification of shock. Now come to classification of shock. Hypovolemic shock, hypovolemic shock means shock due to hypovolemia, shock due to decreased blood volume. What are the causes of hypovolemia? Causes of hypovolemia: blood loss, that is acute blood loss, diarrhea, excessive vomiting, extensive burn, extensive trauma. These are the different causes of hypovolemia. That is, these are the causes of decreased blood volume. Cardiogenic shock, shock due to disease of heart. Cardiogenic shock. What are the diseases of heart that will lead to shock? The common disease is myocardial infarction, endocarditis, ventricular arrhythmia. So these are the different causes of shock. Neurogenic shock, and in spinal cord injury, anesthetic accidents, anaphylactic shock, septic shock. So these are the different types of shock: hypovolemic shock, cardiogenic shock, neurogenic shock, anaphylactic shock, septic shock. Dear audience, again we want to recapitulate. Shock is the systemic widespread hypoperfusion of tissue due to disparity between cardiovascular system and blood volume that may threaten life is called shock. First come to hypovolemic shock. Dear audience, shock, the end result of shock is the
hypotension. End result of shock is hypotension. End result of shock is hypotension. And in shock, there is decreased effective circulating blood volume. What happens in shock? There is hypotension and there is decreased effective circulating blood volume. Decreased effective circulating blood volume. So, end result of shock is hypertension. There is decreased effective circulating blood volume. What happens in hypovolemic shock? That is mechanism of hypovolemic shock. Hypovolemia, that is decreased blood volume. That is decreased blood volume. If there is decreased blood volume, what will happen? There will be decreased cardiac output. Decreased cardiac output. If there is decreased cardiac output, what will happen? There will be decreased effective circulating blood volume. Decreased effective circulating blood volume. As there is decreased effective circulating blood volume, there will be widespread systemic hypoperfusion. Widespread hypoperfusion. And ultimately there is shock. So this is the mechanism of hypovolemic shock. Now come to cardiogenic shock. Nowadays, I have told you the common cause of cardiogenic shock is myocardial infarction. Myocardial infarction, nowadays you know localized area of ischemic necrosis either due to sudden arterial occlusion or impaired venous return is called infarct, and the phenomenon is called infarction. If coronary artery blockage, there will be ischemic necrosis of the myocardium, and this is called myocardial infarction. So if suppose this is heart, and if there is myocardial infarction, what will happen? If there is myocardial infarction, the heart becomes weak and heart cannot pump properly. As the heart cannot pump properly, there will be decreased cardiac output. Decreased cardiac output. As there is decreased cardiac output, there will be decreased effective circulating blood volume. Decreased effective circulating blood volume. As there is decreased circulating effective circulating blood volume, there will be hypoperfusion of tissue widespread. Widespread hypoperfusion.
and that will lead to shock. So this is the mechanism of cardiogenic shock. Now come to anaphylactic shock. It is immunoglobulin E mediated hypersensitivity reaction. It is IgE mediated hypersensitivity reaction. Here, one is systemic vasodilatation, another is increased vascular permeability. Nowadays, in IgE mediated hypersensitivity reaction, there occurs systemic vasodilatation and increased vascular permeability. How this systemic vasodilatation and increased vascular permeability may lead to shock? Now come to that point. Systemic vasodilatation. Systemic vasodilatation. What will happen? There will be dilatation of the vessels. So there is a pooling of blood. As pooling of blood following vasodilatation, there will be decreased cardiac output. Cardiac output decreased. As decreased cardiac output, there will be decreased effective circulating blood volume. There will be decreased effective circulating blood volume. Again, come to increased vascular permeability. Children, suppose this is the blood vessel with the endothelial lining. If increased vascular permeability, what will happen? Increased vascular permeability, there will be reduction of blood volume. As reduction of blood volume, there will be decreased cardiac output. As decreased cardiac output, there will be decreased effective circulating blood volume. Decreased effective circulating blood volume. Then audience, you see it is IgE mediated hypersensitivity reaction. There is systemic vasodilatation that leads to decreased effective circulating blood volume. There is increased vascular permeability that leads to ultimately decreased effective circulating blood volume. As there is decreased effective circulating blood volume, there will be
widespread hypoperfusion. And there will be shock. So this is the mechanism of shock in anaphylactic shock, that is IgE mediated hypersensitivity reaction. Now come to neurogenic shock, mechanism of neurogenic shock. Dear audience, you know, if this is the blood vessel and this is the lining in the thorium, this is the blood vessel 1. In normal anatomical and physiological condition, there is vascular tone, partial state of contraction. That is, there is vascular tone. If there is neurogenic shock, what will happen? In neurogenic shock, vascular tone is decreased. As vascular tone is decreased in neurogenic shock, what will happen? There will be relaxation of blood vessels. Relaxation of blood vessels. As there is relaxation of blood vessels, there will be pooling of blood in the blood vessel, pooling of blood. As pooling of blood, there will be decreased cardiac output. Decreased cardiac output, there will be decreased effective circulating blood volume. Decreased circulating, decreased effective circulating blood volume. So, vascular tone is decreased, relaxation of blood vessel, pooling of blood, decreased cardiac output, and it will lead to decreased effective circulating blood volume. There will be hypoperfusion, and there will be shock. So this is the mechanism of neurogenic shock. Neurogenic shock. There it is. Now come to stages of shock. Now come to stages of shock. There are 3 stages of shock. One is early compensatory state, early compensated state. One is early compensated progressive, decompensated stage, and third one is irreversible stage of shock. So one is early compensated stage, progressive decompensated stage, and irreversible stage of shock. Now come to first early compensated stage. Dear audience, suppose 15% blood is lost. If 15% blood is lost, there is definitely hypovolemia.
there is reduction of blood volume. In this stage, what happens to compensate this loss of blood and from the shock? Early compensatory stage. What happens? The mechanism. First, there is vasoconstriction. Vasoconstriction. Then, as there is reduction in blood volume due to 15% of blood loss, there will be decreased cardiac output. Decreased cardiac output. As there is decreased cardiac output, what will happen? There will be decreased renal blood flow. Following decreased cardiac output, there will be decreased renal blood flow. As decreased renal blood flow from the juxtaglomeralar complex, there will be release of renin. So from kidney, there will be release of renin, and this secreted renin is associated with activation of renin-angiotensin axis. This released renin is associated with renin-angiotensin axis. Again, this released activation of renin-angiotensin axis following activation of renin-angiotensin axis, there will be release of aldosterone. Release of aldosterone. And this aldosterone acts upon the tubules acts upon the renal tubules and absorption of sodium and water. And as there is absorption of sodium and water from the tubules, there will be correction of loss of blood volume. As there is correction of loss of blood volume, patient recovers from shock. Patient recovers from shock without any supplementation from outside like infusion or transfusion. This is the early compensated stage of shock. The patient can compensate the shock and patient can recover from such type of shock, such stage of shock without any supplementation from outside like infusion or transfusion.
Now come to progressive decompensated stage of shock. Progressive decompensated stage of shock. Mechanism. Again, suppose there is 15% blood loss, there will be hypovolemia, and following hypovolemia, first one is vasoconstriction. There will be, due to decreased blood volume, there will be decreased cardiac output. Due to decreased cardiac output, there will be decreased renal blood flow. Following decreased renal blood flow, again there is release of renin from juxtaglobulus complex, and this renin is associated with activation of renin angiotensin axis. As there is activation of renin angiotensin axis, there will be a release of aldosterone. This aldosterone acts upon the renal tubule . Aldosterone acts upon the renal tubule, and there is absorption of sodium and water. Sodium and water absorption. Although there is absorption of sodium and water, patient cannot recover from this stage. Patient cannot recover. Patient cannot recover. At this stage, if you give supplementation like infusion or transfusion, then patient can recover from shock. Again, if you don't give any infusion or transfusion, all the mechanism is activated in the body, but patient cannot recover. But if you give supplementation by transfusion or infusion, patient can recover. So, if you give supplementation like infusion or transfusion, then patient recovers. Recovers from shock. Now come to what is the difference between early compensated stage and progressive decompensated stage. In both stages, body tries to compensate. In early compensated stage, compensation is without any supplementation, but in the progressive decompensated stage, if supplementation is given, then there is recovery from shock. This is the difference between early compensated stage and progressive
decompensated stage. Now come to irreversible stage of shock. In irreversible stage of shock, there is vasoconstriction, there is activation of renin angiotensin axis, activation of renin angiotensin axis, there is giving of supplementation, either by transfusion or infusion, still then patient will not recover. Still then patient will not recover from shock, and this is known as irreversible stage of shock. Nowadays, I've told you what is the definition of shock: systemic widespread hyperperfusion of tissue due to disparity between cardiovascular system and blood volume that may threaten life is called shock. I've told you the end stage of shock is hypotension, and in shock there is decreased effective circulating blood volume. I've told you hypovolemic shock, cardiogenic shock, neurogenic shock, anaphylactic shock, septic shock. In hypovolemic shock, shock is due to hypovolume of blood. In cardiogenic shock, is due to disease of heart. Anaphylactic shock, it is IgE mediated hypersensitivity reaction. Neurogenic shock, there is decreased vascular tone that is associated with cooling of blood, and also there is increased vascular permeability. I have told you stages of shock: early compensated stage of shock. At this stage, patient can recover by himself or herself without any supplementation. But the progressive decompensated stage of shock, patient can recover only when he or she is supplemented by infusion or transfusion. But the irreversible stage of shock, patient cannot recover although patient is supplemented with infusion or transfusion. Good after this, thanks all. Abu Bakr, she had a question was say, why does shock cause lactic acidosis? Mechanism of septic shock, approach of Parveen. Why disseminated intravascular cognition in shock, Shika Khatun? Why anaphylactic shock is called IgE mediated shock, hypersensitive, Robert's law. First question from Abu Bakr Siddiq, and I বলতে চাই শোনো যে তুমি জিজ্ঞেস করেছো why does shock cause lactic acidosis? এর মানে হচ্ছে ল্যাকটিক অ্যাসিড বেড়ে যাবে, ল্যাকটিক অ্যাসিডোসিস। তুমি জানো যে শকে আমি বলেছি কি হচ্ছে হাইপোপারফিউশন। শকে কি হচ্ছে হাইপোপারফিউশন, কি হচ্ছে এখানে হাইপোপারফিউশন। হাইপোপারফিউশন মানে কি টিস্যু এবং সেলুলার লেভেলে ব্লাড কম, ব্লাড কম মানে সে নিউট্রিশনও কম, অক্সিজেনও কম।
লিম টিস্যু প্লাস সেল, এর কি কম? ব্লাড কম। ব্লাড কম মানে কি? সেখানে ডিক্রিজ অক্সিজেন অ্যান্ড ডিক্রিজ নিউট্রিয়েন্টস। আমরা ধরে নিলাম ডিক্রিজ অক্সিজেন, আর ডিক্রিজ একটা সেলের ভিতরে যদি ডিক্রিজ অক্সিজেন হয়, যে অক্সিজেন লেভেল কমে গেল সেলের ভিতরে, তাহলে হাইপোক্সিক ইনজুরি হবে সেখানে। আর হাইপোক্সিক ইনজুরি যখন হবে তখন দেখা যাবে অ্যারোবিক গ্লাইকোলাইসিস ডিমিনিশড হবে, অ্যানারোবিক গ্লাইকোলাইসিস অ্যাক্টিভেটেড হবে। যেহেতু হাইপোক্সিয়ার কারণে সেলুলার লেভেলে অ্যানারোবিক গ্লাইকোলাইসিস অ্যাক্টিভেটেড হবে, আর যেহেতু অ্যানারোবিক গ্লাইকোলাইসিস অ্যাক্টিভেটেড হবে, দেয়ার ইজ প্রোডাকশন অফ ল্যাকটিক অ্যাসিড। প্রোডাকশন অফ ল্যাকটিক অ্যাসিড। সো দেয়ার ইজ ল্যাকটিক অ্যাসিড। আশা করি বুঝতে পেরেছেন। মেকানিজম অফ সেপটিক শক আপনি যা পারবেন আঁকি। আই সরি টু সে, যেটা আরেকটা সেশনে বলা হবে। তারপর যেহেতু জিজ্ঞেস করেছ আমি বলি, সেপটিক শকে কি হয় এটাকে আমরা এন্ডোটক্সিক শক বলি। আমরা এন্ডোটক্সিন এলপিএস লাইকোপলিস্যাকারাইড, এই লাইকোপলিস্যাকারাইড এলপিএস এন্ডোটক্সিন এটা কি করে? যে ব্লাড ভেসেলের উপরে কাজ করে। ব্লাড ভেসেলের উপরে কাজ করে, একটা ব্লাড ভেসেলের উপরে কাজ করে, একটা কাজ করে মনোসাইটের উপরে, একটা কাজ করে প্লেটলেটের উপরে, আর একটা কাজ করে সেটার উপরে যে কমপ্লিমেন্ট সিস্টেমের উপরে। এতগুলোর উপরে কাজ করে। সবগুলো কাজের মধ্যে দুটো জিনিস সৃষ্টি হয়। দুটো জিনিস সৃষ্টি হয়, একটা হচ্ছে যে ভ্যাসোডাইলেটেশন, আর ভ্যাসোডাইলেটেশন হলে পুলিং হবে। আর কি করে? ইনক্রিজ ভাস্কুলার প্রেশার হবে। আর ইনক্রিজ ভাস্কুলার প্রেশার কি হবে? রিডাকশন অফ ব্লাড ভলিউম। আবার যে লাইকোপলিস্যাকারাইড যে টক্সিন, যেটা সেপটিক শক করে, এই লাইকোপলিস্যাকারাইড টক্সিনটা ব্লাড ভেসেলের উপরে কাজ করে, মনোসাইটের উপরে কাজ করে, প্লেটলেটের উপরে কাজ করে, কমপ্লিমেন্ট সিস্টেমের উপরে, সব কিছুর উপরে কাজ করে। দুটো ঘটনা ঘটে, একটা হচ্ছে ভাস্কুলার ডাইলেটেশন, যার ফলে কুলিং অফ ব্লাড, আর করে কি? ইনক্রিজ ভাস্কুলার পারমিয়াবিলিটি, ফলে ডিক্রিজ ব্লাড ভলিউম। তাহলে কুলিং অফ ব্লাড আর ডিক্রিজ ব্লাড ভলিউম কি করে? হাইপোপারফিউশন করে, যেটা একটু বলেছি আমরা। এইভাবে সে শক করে। হোয়াই ডিসেমিনেটেড ইন্টারভাসকুলার কোয়াগুলেশন ইন শক? শিখা খাতুন। ধন্যবাদ শিখা খাতুন। ডিসেমিনেটেড ইন্টারভাসকুলার কোয়াগুলেশন বলতে আমরা কি বুঝি? যে ব্লাড ভেসেলের মধ্যে অগণিত নিউমারাস নাম্বার অফ ছোট ছোট থ্রম্বাস থাকে, এর নামে কিন্তু ডিসেমিনেটেড ইন্ট্রাভাসকুলার কোয়াগুলেশন। ব্লাড ভেসেল, এখানে যে ছোট ছোট থ্রম্বাস তৈরি হতে থাকে, অনেকগুলো হলো নিউমারাস নাম্বার হলো, তার নাম হচ্ছে কি? ডিআইসি। তুমি জিজ্ঞেস করেছো হোয়াই ডিসেমিনেটেড ইন্টারভাসকুলার কোয়াগুলেশন ইন শক? শকে কেন হতো এটা জিজ্ঞেস করেছো। এখন শক মানে আবার আসি, শক মানে কি? ওয়াইড স্প্রেড হাইপোপারফিউশন। যদি কোনো সেপটিক শক হয়, সাপোজ দেয়ার ইজ সেপটিক শক, যেমন মনে করো somebody suffering from enteric fever, enteric fever-ই কিন্তু পেশেন্ট শকে যেতে পারে, enteric fever-ই কিন্তু পেশেন্টের ডিআইসি হতে পারে। সাপোজ সেপটিক শক, সেপটিক শকের টক্সিন কি করছে? ব্লাড ভেসেলে এন্ডোথেলিয়ামে ইনজুরি করছে। টক্সিন কজেস ইনজুরি হচ্ছে এন্ডোথেলিয়াম। And if widespread endothelial injury throughout the body, you know one of the important factor of thrombosis is endothelial injury. You know it from Hart's trial. There is endothelial injury, alteration in blood flow, and alteration in coagulation factor. There is hypercoagulability of blood. As in septic shock, there is endothelial injury, so there is chance of DIC. আসলে বুঝতে পেরেছো? রবিউল ইসলাম জিজ্ঞেস করেছো হোয়াই অ্যানাফিলাক্টিক শক ইজ কল্ড IgE mediated hypersensitivity reaction। আচ্ছা, হাইপার সেন্সিটিভ রিঅ্যাকশন অনেকগুলো টাইপ আছে না। একটা হচ্ছে কি? IgE mediated। এই IgE mediated মানে কি? যে ইমিউনোগ্লোবুলিন ই, মনে করো যেটা মাস্ট সেল, দিস ইজ মাস্ট সেল, এর মধ্যে যখন কোনো একটা অ্যালার্জেন আসবে তখন IgE সঙ্গে সে বাইন্ড করবে। Once the allergen binds with the IgE on the surface of the mast cell, there will be release of anaphylatoxin.
অ্যানাফিলাক্টক্সিন। যেহেতু অ্যানাফিলাক্টক্সিন রিলিজ হওয়ার ফলে there is vasodilatation, there is increased vascular permeability, যার কারণে অ্যানাফিল্যাক্টিক শককে IgE mediated hypersensitive reaction বলা হয়। আসলে উত্তর পেয়েছি। সাইটিক্যাল সার্কিট জিজ্ঞেস করেছে প্যাথোজেনেসিস অফ সেপটিক শক। আমি তোমার প্রশ্নটা আগেই বলে ফেলেছি যে সেপটিক শককে ইন্ট্রোডাকশন LPS যেটা গ্রাম নেগেটিভ বেসিলাস থেকে আসে কিভাবে কাজ করে আসলে ওখান থেকে নিয়ে ফেলেছি। Why septic shock is called endotoxic shock? Side এ আরেকটা কোশ্চেন করছে why it is called endotoxic shock? Septic shock সাধারণত দেখা যায় গ্রাম নেগেটিভ বেসিলাস দ্বারাই হয়। আর গ্রাম নেগেটিভ বেসিলাস যে টক্সিন দ্বারা করে LPS লাইপোপলিস্যাকারাইড। দিস লাইপোপলিস্যাকারাইড কোনো এক্সোটক্সিন না, এটাকে এন্ডোটক্সিন। যা যেহেতু এন্ডোটক্সিন দ্বারা একটা শক হচ্ছে যার বলা হয় এন্ডোটক্সিক শক। ইসরাত প্রিয়া আরেকটা কোশ্চেন করেছে হোয়াট টাইপ অফ শক ইজ হাইপোগ্লাইসেমিক শক? ভেরি গুড। হাইপোগ্লাইসেমিয়া মানে কি? যে পেশেন্টের ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল কমে যায়। এখন ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল যদি কমে যায় তাহলে কি হবে? সেখানে যে গ্লুকোজ কোনো সেলের মধ্যে নাই, সেল কাজ করতে পারছে না, সেলের নর্মাল অ্যাক্টিভিটিস হ্যাম্পার্ড। সেলের নর্মাল অ্যাক্টিভিটিস হ্যাম্পারিং হয় তাহলে এ লট অফ সাবস্টেন্স উইল রিলিজ ফ্রম দ্য সেল, অর্থাৎ যেটা দরকার সেটা রিলিজ হবে না। সুতরাং হাইপোগ্লাইসেমিক শক এক কথাই বলা যাবে না কোন জায়গায় ফিট হবে। থ্যাংক ইউ। আর কি কোশ্চেন? কোশ্চেন করেছে নরোত্তম কনজাম্পশন কোয়াগুলোপ্যাথি মেকানিজম কি? ভেরি গুড নরোত্তম, তুমি জিজ্ঞেস করছো কনজাম্পশন কোয়াগুলোপ্যাথি মেকানিজম কি। তার আগে আমাকে একটু বুঝতে হবে যে DIC কি আর কনজাম্পশন কোয়াগুলোপ্যাথিটা কি। DIC ডিসেমিনেটেড ইন্ট্রাভাস্কুলার কোয়াগুলেশন, এর মানে আমাদের বডিতে বিভিন্ন জায়গায় অগণিত ছোট ছোট থ্রম্বাস তৈরি হবে ব্লাড ভেসেলের মধ্যে। সো ইট ইজ কল্ড ডিসেমিনেটেড ইন্ট্রাভাস্কুলার কোয়াগুলেশন। তাহলে ধরো যে অগণিত থ্রম্বাস তৈরি হলো, ইনিউমারাস নাম্বার অফ থ্রম্বাস থ্রুআউট দ্য বডি। আর একটা থ্রম্বাস তৈরি করতে কি কি লাগে? একটা লাগে প্লেটলেট, আর কি লাগে? ক্লটিং ফ্যাক্টর, কোয়াগুলেশন ফ্যাক্টর। কোয়াগুলেশন ফ্যাক্টর। তাহলে একটা থ্রম্বাস তৈরি করতে গেলে উই নিড প্লেটলেট এন্ড কোয়াগুলেশন ফ্যাক্টর। তো অনেকগুলা ইনিউমারাস নাম্বার অফ থ্রম্বাস তৈরি হয়, তাহলে কত প্লেটলেট খরচ হবে সেখানে আর কত ক্লটিং ফ্যাক্টর খরচ হবে সেখানে। তাহলে মনে করি যে প্রচুর প্লেটলেট এবং প্রচুর কোয়াগুলেশন ফ্যাক্টর খরচ হয়ে যাবে ইন DIC। আর DIC যদি প্রচুর প্লেটলেট এবং কোয়াগুলেশন ফ্যাক্টর খরচ হয়ে যায় তো সেই ব্যক্তির শরীরে কি হবে? তখন প্লেটলেট কমে যাবে, তার মানে থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া হবে। তার শরীরে কি হবে? ক্লোটিং ফ্যাক্টর কমে যাবে, তার মানে তার শরীরে প্লেটলেট কমে গিয়ে থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া হবে, তার শরীরে ক্লোটিং ফ্যাক্টর কমে যাবে। আর যখনই প্লেটলেট কমে যাবে থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া হবে। আর থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া মানে তুমি জানো ইনক্রিজ ব্লিডিং টাইম। আর যখন ক্লোটিং ফ্যাক্টর কমে যাবে সেখানে কি হবে? ইনক্রিজ ক্লোটিং টাইম। ইনক্রিজ ব্লিডিং টাইমও যদি বেড়ে যায় আর ক্লোটিং টাইমও যদি বেড়ে যায় তাহলে তার কি হবে? তার হেমোরেজিক ম্যানিফেস্টেশন হবে। এই হেমোরেজিক ম্যানিফেস্টেশন কি জন্য হলো? ডিউ টু কনজাম্পশন অফ প্লেটলেট এন্ড ডিউ টু কনজাম্পশন অফ ক্লোটিং ফ্যাক্টর। তাহলে এই যে তার ব্লিডিং টাইম বাড়লো, ক্লোটিং টাইম বাড়লো কেন? Due to consumption of platelet, due to consumption of clotting factor by DIC. আর যেহেতু কনজাম্পশনের কারণে পেশেন্টটার ব্লিডিং টাইম বেড়ে যাচ্ছে, তার কোয়াগুলেশনের সমস্যা হচ্ছে, ব্লিডিং এর সমস্যা হচ্ছে, যার জন্য তাকে বলা হচ্ছে কনজাম্পশন কোয়াগুলোপ্যাথি। মানে কোয়াগুলেশনের সমস্যা, প্যাথি মানে সমস্যা, কোয়াগুলেশনের সমস্যা কেন? ডিউ টু কনজাম্পশন অফ ক্লটিং ফ্যাক্টরস, ডিউ টু কনজাম্পশন অফ প্লেটলেট। দিস ইজ দ্য মেকানিজম অফ কনজাম্পশন কোয়াগুলোপ্যাথি in DIC. No problem.
একজন জিজ্ঞেস করেছে সার্থক দাস ক্লিনিক্যাল কনসিকুয়েন্স অফ শক। ভেরি গুড, সার্থক দাস ক্লিনিক্যাল কনসিকুয়েন্স। আবার প্রশ্ন লিখে দিতে চাই, মনে করো somebody is suffering from early compensated stage. Patient can recover by himself or herself, you know. If patient is in a stage of progressive decompensated stage, if you give supplement, patient can recover. But after supplementation, if the patient cannot recover, this is irreversible stage of shock. If there is irreversible stage of shock, there will be multi-organ affection. Kidney will not get sufficient blood, so there will be acute tubular necrosis. Brain will not get sufficient blood, so there will be ischemic necrosis in the brain. There will be ischemic necrosis in the liver. There will be ischemic necrosis in the heart. তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ কোশ্চেন করার জন্য। আজকে পর্যন্তই। থ্যাংকস।